See, there are few limitation of statements, right? It executes the given SQL statement which returns, sorry, થોડાક આપણી ગાડી આગળ હેલી છે, સ્લાઇડ બીજી આવી ગઈ. The limitation of statements. A query must be compiled before DBMS process the query. પ્રોગ્રામ ની સાથે સાથે આપણે SQL string object લઈને એની અંદર જે query લખતા હતા, so એક બરોબર compile થઈ જાય, then and only then it is going to be executed. Now this compiling occurs after the execution method is called. અને આ ક્યારે થાય? જ્યારે આપણી execution method call થાય ત્યારે. So if there is an error with the query, compile time ખ્યાલ આવે નહીં. Once the program is about to execute and the method call થાય પછી જ ખબર પડે કે query ની અંદર કંઈક problem છે. So it is an expensive overhead, expensive in terms of memory, and થોડોક આપણો time છે વધારે બગાડે. Query is to be executed several times before by the same object. See, every now and then એક ને એક query વારંવાર તમારે statement થી call કરવી હોય, then there is a problem with that is what? કે every time એને compile કરે, check કરે, run કરે, compile કરે, check કરે, run કરે. So this is not the ideal way to execute the query which has only few modifications, right? So what can be done? See, આ એક શું છે, આ example, જો એક example અહીંયા બતાવ્યું છે, જો અહીંયા just a minute, કોણ છે હવે એટલા તે બધાય, બસ ચાલો. એક્ઝામ્પલ આવી ગયું છે, બરાબર છે. તો એક્ઝામ્પલમાં સી અહીંયા શું થાય છે, જો આ બધો કોડ તો યુઝ્યુઅલ જેમ થાય છે એમ જ છે. જો ડિલીટની ક્વેરી છે ને, એમાં જો અહીંયા સિરિયલ નંબર જે છે ઇટ ઇઝ 333, સોરી 33 છે. સો નેક્સ્ટ ટાઈમ કાંઈ વસ્તુ જો ડિલીટ કરવી હોય તો ઓનલી થિંગ વિચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ચેન્જ ઇઝ 33, રાઈટ? ઇઝન્ટ ઇટ? રેસ્ટ ઓફ ધ ક્વેરી જે છે એ તો એમ જ રહેવાની ને. ડિલીટ ફ્રોમ સ્ટુડ વેર SNO ઇઝ ઇક્વલ ટુ 13. સો એવી કોઈ ક્વેરી હોય કે તેમાં એના ખાલી પેરામીટર્સ જે છે ઓર અધર વેલ્યુઝ અમુક ફિલ્ડની જો ચેન્જ થવાની હોય, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ આઈડિયલ ટુ યુઝ પેરામીટરાઇઝ ક્વેરી કે જેમાં આપણે પ્રિપેર્ડ સ્ટેટમેન્ટથી જેને આપણે રન કરી શકીએ. જો લેટ્સ સી કેવી રીતે થાય બતાવું તમને. કોણ છે આ ભાઈ? ભાઈ એને આટલું મોડું મોડું આવે છે, તું એને કંઈ ચાલો બધાય છે ને સ્લાઇડ બધાને, તો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરું છું. હવે જોજો, નેક્સ્ટ ઇઝ ધ પ્રિપેર્ડ સ્ટેટમેન્ટ. પ્રિપેર્ડ સ્ટેટમેન્ટ વચાઈ જાય પ્રોપરલી તો આપ સમજાવું છું. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, ઓલું તો ખાલી સ્ટેટમેન્ટમાં પ્રોબ્લેમ શું છે એ સમજાવ્યા. હવે પ્રિપેર્ડ સ્ટેટમેન્ટ કેમ યુઝ કરવું એ આપણે જોવું છે. વિઝિબલ છે ને ક્લિયરલી? Yes, sir. ફાઇન. જો સો પ્રિપેર્ડ સ્ટેટમેન્ટ, a SQL query can be pre-compiled and executed by using prepared. Prepared in that sense is what? It is a statement but prepared પહેલેથી જ compile થઈ ગયેલું હશે. Now it is used to execute the parameterized query. આ કેસની અંદર તમે query કેવી રાખશો? Parameterized type. Means જ્યાં તમારે values આપવાની છે. So instead of those values you are supposed to pass parameters. For example, see, there are two distinguished queries are there. Select star from stud where roll number equal to 1 and select star from stud where roll number equal to 2. So again, in both the cases, only the things which is going to change is this 1 and 2. So what you can do over here, above queries are same except the value 1 and 2. So instead of values, like 1 અને 2 લખવાને બદલે question mark, which is also known as placeholders or parameters, is inserted during the compilation and the actual value, like 1 અને 2, is replaced during the execution. એટલે જ્યારે આપણે query લખશી ત્યારે આપણે અહીંયા 1 ને બદલે question mark એટલે મિસિંગ વેલ્યુ આપી દઈશું એટલે query compile થઈ જાય. જ્યારે બી query compile કરવી હોય આપણે, we should pass the values
એટલે વેલ્યુઝ ને બદલે આપણે ક્વેરી કેનાથી કમ્પ્લીટ કરશું પ્લેસ હોલ્ડરથી અને પ્લેસ હોલ્ડર જે છે એ એકચ્યુઅલ વેલ્યુ સાથે રિપ્લેસ થશે વેન યોર પ્રોગ્રામ ઇઝ અબાઉટ ટુ એક્ઝિક્યુટ ખ્યાલ આવે છે આટલો Yes, sir. જો હવે જોઈએ કેવી રીતે Now prepare statement. Now your connection interface support a method called prepare statement. Like this, prepared statement is going to be the interface. પછી valid કોઈ object નું નામ આવે and એટલે કે object નું નામ છે prepare statement. So SQL query is precompiled. Now how to get that pst.mt or prepared statement or pst અહીંયા object નું નામ આપેલું છે. Prepared statement આ interface નું નામ છે. Object નું નામ છે. From where you can get this connection interface છે એટલે connection નો valid object હશે એમાંથી અને એની method નું નામ હશે prepared statement. Like આપણે કેમ કરતા હતા કે let's say stmt is equal to connection dot create statement and અહીંયા prepared statement and then our query insert into stud and values and the values જે છે એમાં આપણે question mark and question mark which is placeholders. આપણે placeholders એને આપી દઈએ છીએ. ખ્યાલ આવે છે આટલો? Yes, sir. હવે જોજો. Now, what to do with this question mark or placeholders? So there are set xxx means in a data types બોલે છે. Used to replace the question mark with the value passed to the query. Now this set xx means what? It can be integer, it can be string, or it can be any valid primitive data types of Java, right? Let's say for example int આવે, let's say set string આવે, set double આવે, and a set method હશે, it has two parameters. એના પાસે બે parameters છે. Two parameters are there, the position and the value. See, in our query we have two question marks. So this is position 1 and this is position 2. Let me write over here. This is question mark 1 and this is question mark 2. Let's say this is parameter number 1 and this is parameter number 2. So this position is 1 and 2. And the values are going to be the actual value કે જે આપણે parameter માં set કરવી છે. So first parameter is an integer which indicate the position of placeholder question mark. And the second parameter is the actual value. ખ્યાલ આવે છે હવે? એક્ઝામ્પલ જોઈએ યાર. હલો 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 જવાબ આપો. Yes, sir. ઓકે ચાલો. So the set xxx is used to set the value of a specific data type. This x's are replaced by the name of the valid data type. જે આપણે તમારા ઓરેકલના ટેબલમાં અથવા MySQLના ટેબલમાં તમે કોલમ ટાઈપ રાખી છે અકોર્ડિંગલી તમારે આ સેટ મેથડ્સ છે યુઝ કરવાની હોય. Let's say character or varchar હશે, the method is going to be set string. If it is an integer, તો set int. It is a big integer, તો set long use કરજો. Point વાળી કોઈ value છે તો use set double. So these are the set of methods કે જે placeholder ની value set કરવા માટે use થશે. બરાબર? Yes, sir. Now the execution. હવે આ query execute કેમ કરવાની? તો again as you are doing with statement તો આની અંદર બી ત્રણ મેથડ છે execute query and execute update. We have seen yesterday કે execute નો મતલબ શું છે, execute query શું છે અને execute update શું છે. ખ્યાલ છે ને? ગઈકાલે આપણે જોયું હતું execute કેવી રીતે રન થાય, એ શું રિટર્ન કરે, જે execute query શું થાય અને execute update શું થાય. ઓકે, સો યસ એક્ઝામ્પલ બતાવી છે ક્લિયરલી બધાને? તો સમજાવી દો ને પછી આપણે લાઈવ એક્ઝામ્પલ બનાવશે. આમ Yes, sir. let's see. So now the prepared statement example with Oracle, right? So insert prepared મેં class નું નામ સેટ કરેલું છે. This is the class.forName, this is the URL, this is username and password. So આ ત્રણ વસ્તુ once it is defined, you can have the prepared statement. And
અને ઓબ્જેક્ટ નામ મેં ps રાખેલું છે. Then on the basis of connection dot prepared statement, and herein જ્યારે prepared statement કરી એટલે આપણે અહીંયા SQL query જે છે અહીંયા પાસ કરવાની. અને SQL query ની અંદર જ્યાં બી વેલ્યુઝ જે છે એટલે કે રન ટાઈમ જ્યાં કઈ આપણે વેલ્યુ સેટ કરવાની છે એ આપણે પ્લેસ હોલ્ડર એટલે કે ક્વેશ્ચન માર્ક આપશે. This is 1 and this is 2. Now we are assuming that સ્ટુડ નામનું ટેબલ છે એમાં બે ફિલ્ડ છે, એક નંબર છે ને બીજું સ્ટ્રિંગ છે. So how to set the values? So ps p small, yeah, this is ps, which is prepared statement dot setInt. Now this one is what the first parameter, like a first placeholder, and the second is the second placeholder છે. પેલાની ડેટા ટાઈપ ઇન્ટીજર છે સી, આ ઇન્ટ લેવું કે સ્ટ્રિંગ લેવું એ તમારે ડિસાઇડ કરવાનું હોય. મીન્સ it is to be decided by you. Why? Because you know the table structure. કે તમને જ ખ્યાલ હોય કે ટેબલનું સ્ટ્રક્ચર શું છે. અકોર્ડિંગલી જે બી તમારા ફિલ્ડના પેરામીટર છે એ રીતે સેટ મેથડ યુઝ કરવાની. સો પેલું ઇન્ટીજર છે એટલે setInt લીધેલું છે અને બીજું સ્ટ્રિંગ છે એટલે setString લીધેલું છે. Now this is the value for first parameter and this is the value for second parameter. Then executing the query. હવે જે query રન કરવાની એ prepared statement થી રન કરવાની. So int I is equal to ps.executeUpdate. And પછી I જે છે will reflect the number of rows affected. So println I records inserted. And the connection close થઈ જાય. આ રીતે prepared statement અહીંયા close કરવાનું missing છે. So in this way one can use prepared statement. ખ્યાલ આવે છે બાળકો? તો હવે એક્ઝામ્પલ બતાવું. Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, જો હવે લાઈવ એક્ઝામ્પલ બતાવું છું. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો. Let's see over here. Yes. આપણે સ્ટેટમેન્ટ ગઈકાલે જોયું હતું, યાદ છે ને? Now let's create સ્ટેટમેન્ટ. ક્યાં ગયું સ્ટેટમેન્ટ? આપણે ઓરેકલ સાથે કામ કરીએ છીએ ને? યસ, JDBC સ્ટેટમેન્ટ ડેમો, રાઈટ? સ્ટેટમેન્ટ ને બદલે આપણે શું બનાવશે? prepared statement. ઠીક છે. ઓકે, let's copy this one. કે નવું બનાવું? તમે કેમ કરું? નવું બનાવું? Yes, sir. જો yes, sir. ચાલો, જેટલા યસ બોલ્યા છે ને એ મને જવાબ આપજો, હું પૂછું ત્યારે. બરાબર? JDBC pst.mt ડેમો, prepared statement ડેમો. ચાલો આ ખુદ લખવા દે ને. So JDBC prepared statement, right? Create the main method and finish. So it is ready now. We need to import java.sql. What we need is the connection. આપણે APIs પહેલેથી એટલે કે ઇન્ટરફેસ જે બી લેવાના છે ને ઓબ્જેક્ટ્સ પહેલેથી જ ડિક્લેર કરી લઈએ છીએ, રાઈટ? સો ફર્સ્ટ ઇઝ conn, and then we need is the prepared statement, let's say pst.mt. હવે આપણે જે ક્લાસ લોડ કરવાનો છે એ જોઈ લઈએ. Class.forName. Now what is going to be the class? I forgot the class name, right? So JDBC colon, ક્લાસનું નામ હું ભૂલી ગયો. ઓરેકલ માટે કયો ક્લાસ લોડ કરવાનો છે તો શું કરવાનું બોલો હવે? સર ઓરેકલ ડોટ લખો એટલે એની મેરે આવતું જશે. ઓકે, isn't it? oracle.jdbc.Driver.oracle driver એવું હતું ને? યસ સર. ફાઇન, આ રીતે લખાય, રાઈટ? હવે જોજો. So oracle, right, dot jdbc dot driver dot oracle driver. Now given the fact that you should have added the jar files, right, in your project. So this is the class that we need to load. Now
I'm not going to manage the exception, so I'm handing over this responsibility to Java. So try and case મારે ક્યાંય લખવું જ નહીં પડે હવે. મેં શું કર્યું કે void main જે છે અહીંયા throw exception કરી નાખ્યું. So જે બી અહીંયા exception આવશે it is to be managed by the main. મેઇન માં આપણે કઈ try case મૂક્યું નથી એટલે Java runtime manage કરશે. So let's define the connection. DriverManager.getConnection. Three things that we need to pass. URL આપવું પડશે, પછી username and password. username sorry URL શું આવશે યાદ છે? સર JDBC:oracle. JDBC good. પછી oracle then colon / સર એ તો SQL માં આવતું છે. ઓકે, તો @ આવતું હતું, isn't it? પછી પોર્ટ નંબર ને 1521. 1521 and colon કરીને SID આવતું હતું ORCL ને. યસ સર. જો ક્રોસ વેરીફાઈ કરી લે આપણે હજી એકવાર એટલે ભૂલ જ ના થાય. આ છે એક વસ્તુ મિસિંગ થઈ ને, ખાલી થીન લખતા ભૂલી ગયા ને આપણે, થીન પ્રોટોકોલ યુઝ કરી છે, isn't it? બાકી બધું બરોબર છે. ઓકે, સો લેટ્સ એમ્બેડ ધીસ ઇન. જો માં હું વેરિયેબલ્સ લેતો હતો યાદ છે, URL યુઝરનેમ એન્ડ પાસવર્ડ. એમ ન લેવું હોય તો સીધું આની અંદર એમ્બેડ ખ્યાલ આવે ને? Okay. So this is going to be the URL for Oracle connectivity. So let's put it over here. And system is the username and HTTP is the password. So it's done now. DriverManager.getConnection, the URL, username and password. Let's check whether this worked properly. Done. જો આ બરોબર હશે then આપણે prepared statement છે ચેક કરી લેશું. Let's run the application. It is running. It is done, right? ખ્યાલ આવે છે બાળકો? હવે તો ખાલી prepared statement જ જોવાનું ને? Yes, sir. Okay, let's do it. So let's create, initialize the prepared statement is equal to connection dot prepared statement. Here is the query. Insert into stud is our table and field name SNO, sname, scity, and these are going to be the values. First question mark, second question mark, and third question mark. I think this will be enough for now. The query છે એ લગભગ પૂરી થઈ ગઈ છે. Insert into stud, the field name and the values. આમાં કોઈને કઈ પૂછવાનું નથી ને? પહેલા તો બોલી દેજો. બરાબર છે આ? हेलो 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 बोलता जाओ बोलता जाओ बोलता जाओ. Asking to you. વિદ્યાર્થી મિત્રો સાંભળો છો? Yes, sir. ઓકે, તો બોલો ને, 3-4 વખત બોલું છું પછી કેમ જવાબ આપો છો? ચાલો, આ ખ્યાલ આવી ગયો ને? પ્રિપેર્ડ સ્ટેટમેન્ટ બનાવ્યું. જો આમ ન કરવું હોય તો યાદ છે ને આપણે ક્વેરી SQL નામનો એક સ્ટ્રિંગ ઓબ્જેક્ટ લેતા હતા, એ બી લઈ શકો ને આ રીતે? Yes, sir. ઓકે, અત્યારે એમને સીધી ક્વેરી લખી નાખી છે, ચાલશે, રાઈટ? હા, હવે શું કરવાનું છે યાદ કરાવો મને. ક્વેરી બની ગઈ તો વેલ્યુ સેટ કરવાની ને? Yes, sir. કેવી રીતે કરવાની વેલ્યુ સેટ બોલો? pst.mt ડોટ કરવાનું ને? યસ સર. ઓકે. ઓહ, બાકી છે બસ. એ તો લેક્ચર પ્રેક્ટિકલ હવે શરૂ થયું આટલું. એટલે તમને કન્ફ્યુઝન ના થાય, એક જ લાઈનમાં બધું આવી જાય. આની કાંઈ જરૂર નથી. આની નીચે લઈ લે આપણે.
ધ્યાન રાખજો શું કરું છું એ. So let's set our placeholder SetInt, right? First is going to be the index number and then next is going to be the value, right? Again pst.mt dot, we know that બીજું field જે છે string type નું છે. અહીંયા let's say we are Osama and the last જે છે it is again string type છે. So it is going to be 3 Jamnagar. We need to execute the query pst.mt dot execute update and system. Oh, it is there. It is already there. Just put I. Rows affected. I think it is going to run. And lastly, આપણે એને close કરી દઈ pst.mt dot close and conn dot close, right? I'm sure it is going to work properly. Let's run it. Oh, error આવી કઈ લાવો જોઈ લઈશ હું error આવી મુજે ભાઈ table or view does not exist, right? Table નું નામ છે એ student છે, right? So our table name is student and not the stud, so there was an error. Let's run the application again. One rows affected. Let's go to the Oracle and check select star from. So this is one VROs in Jamnagar. Let's try to add one more record. So ये true करना की અહીંયા. Let's make it to vrza.com at and city nahi but YouTube, right? Let's run the program again. One row affected. Let's go to the Oracle and check. In this way, one can use the prepared statement. ખ્યાલ આવે છે બાળકો હવે prepared statement કેમ યુઝ કરવું એમ? Yes, sir. જો હવે આ આપણે ઇન્સર્ટ માટે યુઝ કર્યું તો અપડેટ માટે બી કરી શકો ને જો આ રીતે. તો ક્વેરી લખું છું ખાલી જોજો અહીંયા. SQL is equal to update. ચાલો કરીને જ જોઈએ આપણે નવામાં કરીએ ચાલો. Let's use the same prepared statement for updating a query, updating a table. So update student, then let's say set sname is equal to question mark and scity is equal to question mark, where sno is equal to question mark. So in this way, one can set the parameter update student set sname is equal to question mark, which is going to be our first parameter, comma scity is equal to question mark, again it is going to be our second parameter, where sno is equal to question mark. So this is going to be our third parameter. Now how to do so? Let's first parameter જે છે હવે આને આપણે just for a while મને comment કરી દઉં છું. pst.mt dot set string, right? પેલો પેરામીટર છે એ 1 છે, એનું નામ મારે બદલાવી નાખવું છે. Let's say from name જે રવિ છે instead મારે શું કરી નાખવું છે? Let's say ઉઝા રવિ, right? The second છે એનું city છે, second parameter જે છે city છે. So instead of Jamnagar, let's make it as Mumbai. આ ક્યાં કરવાના છે અપડેશન? આ ઉઝા રવિ અને મુંબઈ એ કઈ રો માટે કરવાનું છે? અહીંયા આપણે સેટ ઇન્ટ આપી દઈએ છીએ, મીન્સ વેર સ્ટુડન્ટ નો જે નંબર જે છે ને એ 1 છે, મીન્સ થર્ડ પેરામીટર જે છે ઇઝ SNO એની વેલ્યુ જ્યાં 1 હોય ત્યાં. So and pst.mt તો એ જ રહેશે and rows affected. So it is going to update one row, right?
Let's run the application. One row affected. Let's cross verify from here. And here you can check. આ રવિ આ રોઝા હતું, મેં અપડેટ કરાયું તો ઓઝા રવિ થઈ ગયું ને અહીંયા મુંબઈ થઈ ગયું. So in this way, one can use prepared statement for insert as well as for updation purpose. હવે ખ્યાલ આવે છે બાળકો? Yes, sir. Isn't it? હવે તો delete તો થઈ જાય ને, કે કરાવી દો હજી એ બી ચાલો કરાવી દો, હાલો ને, એટલે પૂરું થઈ જાય તમારું કામ જ. હવે delete માં કેટલા પેરામીટર સેટ કરવા પડે બોલો તો સહેજ? એટલું તો બોલ દો. 1. 1. ગુડ. જો ઇન્સર્ટ આપણે અપડેટ જોયું. લેટ્સ હેવ ઇટ. આ જો ઇન્સર્ટ હતું ને, એટલે અહીંયા હું મૂકી દઉં છું, સોરી. આ ઇન્સર્ટ માટે થઈ ગયું. આ જે કર્યું એ અપડેશન માટે કર્યું, ડિલીટ માટે કરી નાખ્યું. ચાલો, સો આપણે ઇન્સર્ટ માટે જોયું. ધીસ ઇઝ ફોર અપડેશન પર્પઝ. એન્ડ નાઉ લેટ્સ સી ફોર ડિલીટ, રાઈટ? જો શું કરવાનું. અહીંયા આપણે delete, sorry, let's uncomment this. So delete from student where clause is ready. આ બંને પેરામીટર ને જવા દી. So only one parameter we need to set. આ બંનેની કઈ જરૂર નથી. અને એક પેરામીટર હશે એટલે નંબર અહીંયા 1 થઈ જાય. અને 1 નંબરનો રેકોર્ડ છે એને આપણે ડિલીટ કરી દેવો છે. ક્વેરી રન કરવાની રીત તો એ જ રહેશે. and one row is affected હવે 1 આવશે, રાઈટ? સો delete from student where SNO is equal to 1. The first row જે છે ઓઝા રવિવારી, it is going to be deleted. Let's run the application. One row affected. Let's cross verify from here. The one record is deleted. So again, for insert, update and delete, ત્રણેય query માટે we can use the prepared statement. ખ્યાલ આવ્યો બાળકો હવે? Yes, sir. હવે તમે બોલો કઈ પૂછવું હોય તો. कुछ कुछ का है तो बोलता जाओ.